zan fara bayanin shi ne da yanda kimiyya ta gano yanda ma ake yi a ɗauka ciki ɗin a kimiyyance. Allah Ubangiji ya halicce mu maza da mata. Kowannenmu yana da nashi gudunmawar da yake bayarwa wajen har a samu ciki ga ma'aurata. Kuma addininmu ya yi bayani tun kafin zuwan bincike na yanzu ta yaya halitta take. Tun da shekarun baya can lokacin su Pluto su Socrates sun ɗauka cewa a'a namiji shine kawai yake ɗauke da ƙwan halittan mutum a cikin jikinsa, mahaifa kawai ta mace ajiyewa abin yake yi don ya yi girma. To amma mu addininmu ya muna bayani cewa daga mace daga kuma namiji in suka haɗu ake samun juna biyu. Wannan ne malamai sun fi ni sanin wace aya ne aka faɗi wannan. To idan ka duba shi menene dashen haihuwa, wani ilimi ne da aka yi amfani da sanin da aka yi na yaya namiji yake fito da ƙwan halittarsa na haihuwa, yaya mace take fito da ƙwan halittarta na haihuwa, yaya kuma ake a haɗa su a wajen mahaifa da kuma wajen namijin. Bayan an kwanaki sai a ɗauko wannan abin da ya haɗu daga ƙwan halittar namijin da kuma ƙwan halittar macen da suka haɗu ɗaya suka haɗu suka zama ɗaya, ba ɗaya suka haɗu suka zama biyu ba, sai a mayar da shi kuma cikin mahaifar sai a dasa shi. In Allah ya nufa shi kenan sai dashen ya kama har ciki ya wanzu har ya kai wata 6, wata 7, wata 8, wata 9 a haife shi a matsayin mutum. To shi wannan shi ne a takaice ma'anan dashen da ake yi na haihuwa. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.